Right. Can you hear me? Can you hear me? Yes, ma'am. Yes. Right. So then one more question is still available at the 2018 question paper. So in confidence interval part, confidence interval. Confidence interval එකේ තව එක ගානක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. 2018 the last question. 2018 last question. Why do people
we said to sampling instead of carrying the full enumeration. So that is called the reasons of sampling. To the 2018 question number 5, 2018 question paper, question number 5. Pastweni prasne 2018. Why do people resort to sampling instead of carrying out enumeration? That is reasons for sampling. Enumeration කියන්නේ සංගණනය. සංගණනයට වැඩිය sampling නියදීම පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ explain the terms point estimator and interval estimate. Point estimate and interval estimate. What is point estimate and interval estimate? ඊට පස්සේ ගාණක් දීලා තියෙනවා. Right. Question number 5, 2018. 2018 question number 5. Question number 5. Reasons for sampling. So enumeration කියන්නේ සංගණනයට වඩා sampling පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි කියලා අහන්නේ. So then why do they use the sampling? What are the reasons? මම දීලා තියෙනවා ඔය ඔක්කොම theory note එකේ. What are the reasons for sampling? Sometimes the population is infinite. Population එක infinite. So then sometimes population is available at widely spread area. ලොකු area එක. Or if we needed results in short time, අපිට ප්‍රතිඵල අඩු කාලෙකින් ගන්න ඕන නම්. So then sometimes the sample units are destroyed under investigation. අර electric bulb වගේ ඒවා පත්තු කරපුවාම ඒක විනාශ වෙලා යනවා. ඔන්න ඔයගේ there are a lot of reasons are there. So now you just write any one of the 3 or 2-3 reasons. තුනක් විතර වගේ ලියුවාම ඇති. Reasons for sampling. 2.1 කියන section එකේ මම ඒ ටික දාලා තියෙනවා. under 2. section 2.1 ඔන්න ලියා ගන්න reasons for sampling. Why do we are using sampling other than enumeration? ඕන දේ ටික ලියා ගන්න. උත්තරේ ලියා ගන්න ඕන දේ ටික. වෙනවද මැඩම්? ලියා ගන්නකො reasons for sampling කියන එක අහලා තියෙන්නේ. පොඩක් ඉන්න. මං කියවපුවා ලියා ගන්න පුළුවන් නේද ඔයගලන්ට? මං කියවනකොට ලියා ගන්න පුළුවන් නේ ඔයගලන් නේද? ලියා ගන්න. That is the answer for question number 5 part A. නැත්නම් ලියන්න. part A complete enumeration මම ලියන්න. complete enumeration මේකේ තුනක් විතර ලියන්නකො. 1 complete enumeration are practically impossible when population is infinite. කෙටියෙන් ලිව්වත් කමක් නැහැ. when population is infinite. So in an infinite populations, so we have to use sampling. It was a when results are required in short time. When results are in short time. කෙටි කාලයකදී අපිට ප්‍රතිඵල අවශ්‍ය වෙනවා. When results are required in short time. When area of survey is wide. When area of survey is wide. ලොකු පරාසයක පැතිරලා තියෙනවා. මැඩම් මේ 2018 පේපර් එකද කරන්නේ අද අපි? ඔව් 18 අන්තිම එක.
පස්වෙනි එක. එදා අපි 4යිනේ කරේ. පස්වෙනි එක. පස්වෙනි එකේ අහලා තියෙනවානේ මේ reasons for sampling. reasons ඒ කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි අහලා තියෙන්නේ. මේ sampling පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි enumeration වෙනුවට. When units are destroyed under investigation, when units are investigation, when resources of survey are limited. Question number 5 in 2018. Reasons for sampling. Sampling පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි කියලා අහලා තියෙනවා. 3ක් විතර ලියන්න. So, answer for part A. Answer for part A. සමහර වෙලාවට ඕවමත් අහන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔයගේ වට උත්තර ටිකක් ලෑස්ති කරලා තියාගන්න. Madam, Oh, yes, and when you say when units are destroyed under investigation, what does it mean? so then let's say like you are going to the lifetime of an electric bulb. So then before you release the batch to the market, so then the all consumers has an idea. So then lifetime of that particular brand, let's say like Orange, is 2,500 hours. So then the consumers do not know in number of hours, but they know in the time. So how long? So we can use it. So then any batch is manufactured. So then you must, before we release to the market, we have to see whether still our their expected lifetime is available. So what you are going to do once you are going to so how you measure the lifetime? So you have to use the bulb. The bulb is destroyed. So that's why so whole population is destroyed. So then no one is to release to the market. ඔක්කොම ටික දැන් bulb ටික පත්තු කරපුවාම ඒක ඉවර වෙලා යනවානේ. ඒ හින්දා what is the best method? You must take the sample of that. So of that batch, let's say 10,000 bulbs. So then you just select any 100. And so then you see what is the average lifetime of that. So then it is the expected value with their expected value. Like the electric bulbs. So then the iron rods, maximum bearable weight of iron rods, rubber bands, springs, the products like that. So before we have to release the market, so then we have to check. So once you are going to check it, the item is destroyed. So then whole batch cannot be, we can't get the check with whole batch. So that's why we have selected a sample. Understood? Yes, it's like medicine also, no, madam. Yeah. Thank Sorry? you. Right. Your medicines Okay. that you only take a sample. Yeah, that's so, yes. Thank you, ma'am. Thank you. Right. So you all finished? Liagini Varada? Yes, madam. Right. So then next one also theory part. So then everything is in my note. Mage note එකේ තියෙනවා මේවා. So then explain the terms point estimate and interval estimate. So what do you mean by point estimate? The point estimate is so you are going to estimating the unknown population parameter by using a single value. Let's say like sample mean. So now say in a particular school, average mark of the average mark of students. Let's say you need to say what is the average mark? They say there are 10,000 students are there. So then average mark for the subject statistics. So now it is not easy for 10,000 students to calculate the mean of them. So then they select the suitable sample from the school. Let's say like they selected like 500 students as a sample. So then we calculate the sample mean. Let's say we got the answer as 55.
So that is the sample mean is 55. So by using that only, so we can say that the population mean may be like 55. So the point estimation. So then we estimate our unknown population parameter by using a single number. Population mean by using the sample mean. So then sample mean is 55. So we call the population mean is also 55. But what will happen? The point estimate is okay, but point estimate has lot of limitations. So then they are not considering about the type of population. And then all sampling distribution of sample mean. So it has some standard error. So then that kind of factors they are not considering only with the point estimator. So what we are going to do? So then point estimator plus. Now just now what we are going to do as confidence interval. Point estimator plus. So then we just consider what is the type of population. Population is normal or non-normal. The population variance is known or unknown. So which kind of sample, what is sample size and all these factors. So by considering and we make the interval estimation. So then point estimation is a single number. Interval estimation is so then if our point estimator plus some error term. So then our population parameter falls between these two values. That is called interval estimate. Point estimate has some limitations. It is not considering all factors about that. So then by considering everything together, so then we just introduce the interval estimate, point estimate and interval estimate. So then no need here more details. So you have to write point estimate is what? The single number. So we are going to use a single number to estimate the unknown population parameter. So what is our interval estimation? Interval estimate is the one. So then now we are going to make the range of values that population, unknown population parameter may lie with a particular confidence level. That is called interval estimation. The set of values is interval estimation. Point estimate is the single number. So then just you have to identify very shortly those two terms. So then explain the terms point estimate and interval estimate. That is really point estimation and interval estimation. What is that process? ලියා ගන්න වෙලාව දෙනවද? ඔව් මම කිය මේක දාන්න ලියා ගන්න. මම ලියන් හදපු පොඩි උත්තරයක් තියෙනවා. ලියා ගන්න. මම මේක දැන් ඔයගොල්ලන් නිකන් තේරුම් කරන්න කිව්වේ. point estimation estimate කියන්නේ ලක්ෂ්‍යමය නිමානකේ සිංහලෙන් කිව්වොත්. එතකොට ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපේ දන්නේ නැති population parameter එකක් අපි තනි අගයකින් අපි කියනවා. ඒ කියන්නේ sample mean එක 55 නම් population mean එකත් 55ම වෙන්න පුළුවන් කියලා අපි කියන එකට කියනවා point estimation කියලා. හැබැයි මේ point estimation එකේ අපිට අඩුපාඩු තියෙනවා. මොකද අපි එතෙන්දී අපි මේ sample එක ගත්ත population එක ගැන මොන අදහසක්වත් ඒකේ නැහැ. ඒ වගේම අපිට මේ sampling distribution of sample means කියන එකේ තියෙනවා variance එකක්. standard error එකක් තියෙනවා. ඒ ගැන කිසි දෙයක් අපි සලකා බලන්නේ නැතුව තමයි අපි point estimate එක ගන්න. හැබැයි අපේ interval estimation එක අපි හදනවා ඒ ඔක්කොම සාධක සලකලා මෙන්න මේ අපේ point estimation එක අපේ sample mean එක මෙන්න මේ අගේ නම් population mean එක මෙන්න මේ අගයන් දෙක අතර පවතිනවා කියලා. ඒ ටික තමයි අපි කියන්නේ point and interval estimation. හරි. ඒ ටික ලියා ගන්න. කෙටි උත්තර දෙකක්. point estimate. estimate කියන්නේ මම හිතන estimation කියන එක මෙතන. point estimation. ලක්ෂ්‍යමය නිමානකය. point estimation. ලක්ෂ්‍යමය නිමාවකද? නිමානකය නේද? නෑ point estimate. ලක්ෂ්‍යමය estimate නිමානකය නේද? ලක්ෂ්‍යමය නිමානකය තමයි. point estimate. Estimating the population, estimating the unknown population parameter
in a single value. අනේක තමයි ලියවෙන්න ඕනේ. In a single value. තනියගේ කියන. In a single value. In a single value, considering the sample statistic, as the estimation is known as point estimate. ඒ කියන්නේ අපි මේ තනියගයක් මේ සලකනවා ඒක තමයි අපේ මේ unknown population parameter එකේ estimation එක. That is point estimate. Point estimate. Next one is interval estimate. Interval estimate මම එකක් දාන්නම්. Interval estimate means interval estimate means interval estimate means that deriving a range of values deriving a range of values. Consider the point estimator matching with its standard error and confidence level. Interval estimate means that deriving a range of values, consider the point estimator matching with its standard error and confidence level. A point estimator එක විතරක් නැතුව, so then we are considering the standard error, that is the standard deviation of the sampling distribution and with some confidence level. ඔන්න මේක තව වාක්‍යයක් දාන්න පාවෙන්නේ විස්තර ඔන්න. That is a range. That is a range. That is a range in which a population parameter is expected to be contained. ඒ කියන්නේ range එකේ තමයි population parameter එක තියෙනවා කියලා අපි කියන්නේ. That is interval estimate and point estimate. Point estimate එකට so then we add some the factors, standard error, confidence level,
So everything add together. So then we just make a range. The population parameter may lie between these two limits. That is called interval estimate. Point and interval estimate. මම මේ ඔක්කොම දීලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ note එකේ. So then everything is your note. හරිද? Finished? ලියාගෙන ඉවරද? Oh, madam. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු ගාන. To estimate the lifespan of bulbs, a sample of 64 bulbs were examined, and it was observed that their lifespan is 800 hours. So then, with a standard deviation of 40 hours, develop a 95% confidence interval estimate of the lifespan of bulbs, developing a 80% confidence interval estimate the lifetime of bulbs. So then they have given to estimate the lifetime. So then they have taken a large sample. So there are 5 different cases. So case 1, case 2, case 3, case 4, and case 5. So now we have to write the correct formula. Hari formula actually, and we must find out which, this one is under which case. So now read this question. To estimate the lifespan of bulbs, a sample of 64 bulbs. Sample of 64 bulbs, it's a large sample. If sample size is greater than 30, so we have drawn a large sample. So then case 3 is out. Case 3 Case 3 in the back. Case 3 we are considering it small samples. So then 64 bulbs were estimated, and it was observed that lifetime is 800 hours with a standard deviation of 64. So given that, the sample mean and sample standard deviation. Sample mean ekai sample standard deviation ekai use karane under which case? Case number 2 or case number 5. Case number 1 is the with known population with the known variance. The normal population with the known variance. Case number 4 is non-normal population with known variance. So then case 2 or case 5. Case 2 case 5 so then you have a same formula. Why? So now non-normal population, it is approximately normally distributed. Normal population, now it is exactly normally distributed. So anyhow, now this is under case 2 or case 5. Now you have to write the correct formula. Mu is equal x bar plus or minus s over root 10. Sample standard deviation is given for a large sample. Now this is under case 5 or case 2. So then for both these cases, we have a same equation. දෙකටම තියෙන එක හා සමාන formula එක. ඒ හින්දා case 2 එකේ තියෙන්නේ population එක normal කියලා දීලා තියෙනවා, but case 5 එකේ non-normal populations. So then non-normal populations, your sampling distribution is approximately normally distributed. For normal populations, it is exactly normally distributed. Anyhow, your confidence interval formula is the notations are same for both these situations. Now this is under case 2 or case 5. Madam, So write your correct formula and then get that answer. So madam, and madam මේ confidence interval එක යටතේ මේ අපිට පොඩ්ඩක් අර සූත්‍ර ටික පොඩ්ඩක් short note එකෙන් පොඩ්ඩක් දෙන්න පුළුවන්ද? සූත්‍ර ටික මේ ආයි කියන්නේ මේ ගන්න කොහොමද කියලා. ගන්න කියලාද?
sampling ඔව්. distribution එක. ඒ ගන්න කියන්නේ මේ සූත්‍රය මෙහෙම ගන්න එහෙම කියලා පොඩ්ඩක් පොඩි අයිඩියා එකක් කියන්නේ ලියා ගන්න හරි දෙන්න පුළුවන්ද? ලියාගන්න මම මේ කලා ඔය ටික ඔය ආවේ නැද්ද පන්තියට? ළමයි ඊළඟ සැරේ පන්තියට එන්න ඕනේ. අන්තිම දවසේ ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න බෑ හරිද? මං දාන්නම් දැන් දෙන්නම්. මේ මං ඔය ඔක්කොම විස්තර කරලා උගන්වලා තියෙනවා මගේ තියරි ක්ලාස් එකේ. බොහොම පොඩි ළමයි අඩු ළමයි සංඛ්‍යාවක් ආවේ පන්තියට සමහරවිට ඒක තමයි ඔයගොල්ලන් තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒ හින්දා ක්ලාස් එක මිස් කරන්න එපා කවුරුවත්. මේකට එනවා නම් දිගටම එන්න. මොකද නැත්තම් අර සමහර තැන් වලින් මිස් වුණාම මේ මම කලිනුත් කිව්වා level 5 එකේ stat එක හරි අමාරුයි. පොඩ්ඩක් හරි කොතනක හරි ඕගොල්ලන්ට මොකක් හරි දාන්න නැති දෙයක් තිබුණොත් එහෙම වෙන ගාණක් ආවොත් ඕගොල්ලන්ට හදාගන්න බැරුව යනවා. හරි මම දැනට දෙන්නම්. ලියා ගන්න ඕගොල්ලෝ. මේ මගේ නෝට් එකේ තියෙනවා. It is under 2.4 ද කොහෙද sampling distributions කියලා මම දෙපාරක් කළා ඒක. sampling distributions ටික. sampling distributions ටික මම දෙපාරක් කළා. දැන් මේ පුළුවන් ද ලියා ගන්න ටක් ගාලා මම දාන්නම් පටස් ගාලා ලියා ගන්න. හරි මැඩම් බෝඩ් එකේ දාගන්න ටක් ගාලා. හරි. මිස් අපිට මේ hypothesis මේ එනවයි කිව්ව නිසා මේ කියන්නේ CAT වල ඒකේ questions නෑනේ. ඒ හින්දා පුළුවන් නම් ඒකෙන් questions එකක් දෙකක් වගේ කරන්න පුළුවන්ද මේ exam එකට එනවා වගේ? මොකෙන්ද? hypothesis වලින් ඒ කියන්නේ CAT වල ඒකේ කලින් papers ඕ වල නෑ papers වල නෑ. ඒ කියන්නේ hypothesis එකයි chi-square එකයි දෙකම නෑ. ඒකෙන් හැබැයි මම ළඟ තියෙන්නේ නම් ඔය මං අර හදපු ගණන් දෙකම තමයි. ඒකම කරන්නද? ඒ කියන්නේ වෙන ගාණක් හරි මැඩම් මේක මුණත් කමන්නේ නේ. ඔව් hypothesis ගාණක් මේ මම ඕනනම් ආපහු සැරයක් හදන්න මොකද මං ගාව වෙන අලුත් ගණන් නෑ ඒකේ hypothesis ගාණ. English medium මට දැන් මේ වෙලාවේ හදිස්සිය හොයාගන්නත් බැහැ. හරි. අපි මේ ටික ඉවර කරලා ඉමුකෝ ඉස්සෙල්ලා නේද? ඉවර කරලා හදමු. හරිද? හරි. එහෙනම් මේ ටක් ගාලා ලියා ගන්න මේ ටික sampling distributions ටික. මෙයා මම කරලා තියෙනවා කලින්. මම කොහෙවත් අඩුපාඩු කරලා නැහැ ඔයගොල්ලන්ට නෝට් එකේ පාඩම. මම ඒ දවස්වල 10 පාරක් විතර අයිව තේරුණාද කියලා ඔක්කොමලා අමාර ළමයි කිව්වා ඔව් කියලා මේ case 1 this is sampling distribution of sample means case 1 population is normally distributed population variance is known මම සිග්මා වර්ගය කියලා දාන්න නේ නැත්නම් ලියන්න වෙලා නැහැ sigma වර්ගය known and for any size of sample so what is that sampling distribution of sample means are normally distributed with mean mu and variance sigma square over n මෙන්න මේක තමයි sampling distribution එක what is the confidence interval about that the population parameter mu is equal x bar plus or minus z make a normal distribution එක standard error sigma over root 10 for any size of sample normal population so with known variance if you take any size of sample මෙන්න පළවෙනි එක case 1 case 2 population is normally distributed sigma is unknown sigma square population variance unknown එතකොට හැම population එකේම අපි දන්නේ නැහැ variance එක from this one once you take the large sample for large samples what are the large samples sample size greater than or equal 30 what is that sampling distribution of sample means normally distributed with mean mu and variance s square over n variance එතකොට population variance එක වෙනුවට අපි so we replace them by using sample variance so what is our confidence interval equation
mu is equal x bar plus or minus z into s over root 10. S over root 10. This is your case 2. Case 2. And case 2 again. Case 3. Case 3. Population is normally distributed. Again, variance unknown. Unknown variance. So then for small samples, so what will happen? Sampling distribution of sample means follows a T distribution. Follows a T distribution with mean mu and variance S square over N. Make a T distribution. So what is your confidence interval formula? Mu is equal x bar plus or minus T S over root 10. T S over root 10. Third formula. වැඩ මේක මට පේන්නේ නැහැ නේ. ලයිට් එක වෙන්න. මේ ටික පේනවද? කන්ඩිෂන්ස් ටික පේනවද? ඔව් ඒව පේනවා. සූත්‍රයේ අන්තිම ලයිට් එකක් වැඩිුණානේ. පොඩ්ඩයි මම පල්ලෙන් කියන්න. X bar follows a distribution T distribution with mean mu and variance S square over N. What is your confidence interval? Mu is equal X bar plus or minus T S over root 10. මෙන්න case 3. ඒක T distribution එක. මේ පළවෙනිව ලියාගන්නේ the 4 එකයි 5 එකයි මම මෙතන ලියනවා. Case number 4. මේක මම වෙනස් කරලා ලියනවා. Case number 4. Not normally distributed. Case 4. Non-normal populations. Sigma square is known for large samples. Any size නෙමෙයි large. Non-normal populations වල අපි ගන්නේ large samples විතරයි according to the central limit theorem. Large samples n greater than or equal 30. N less than 30. So, sampling distribution of sample means are approximately normally distributed. Approximately. Make it in a way. So, same formula for confidence interval. Case 4. Non-normal population with known sigma. So, then large samples. Case 5. Not normally distributed. Not normally distributed. Sigma square unknown for large samples. Approximately normally distributed. ඒකමයි formula එක මේ x bar z plus or minus z s over root 10 ලියා ගන්න එක. ඔය තමයි formulas පහ.
මට මේ ෆෝමියුලා පහෙන් අපේ CAT exam එකට මොනවද දන්නේ අහලා තියෙන්නේ CAT exam එකට මොකද? CAT exam එකට ප්‍රශ්න වලින් මොනවද වැඩිපුරම අහලා තියෙන්නේ දන්නේ නැහැ. හුඟක් වෙලාවට ඔය එහෙමම හිතන්න බෑ නේද? ඔය හැම එකෙම අහන්න පුළුවන්. මොකද පොඩි පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් නේ තියෙන්නේ නේද? මට එහෙම ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න නැහැ. හුඟක් වෙලාවට සිග්මා අහන්න පුළුවන්. ඔය පහෙන් එකක් ඉතින් දෙක පහ කියන එකෙන් තමයි 2 5 වලින් තමයි ගොඩක් වෙලාවට අහන්නේ. sample standard deviation එක හුඟක් වෙලාවට දෙන හින්දා. එහෙමම හරියට කියන්න බෑ. දැන් මේ පහ මෙච්චර ලොකු වෙනසක් නැහැනේ. ඒ හින්දා ඒක පොඩ්ඩක් ගාන හොඳට කියවලා බලලා හරි ෆෝමියුලා එක ලියන්න. ගොඩක් ඒවා දැන් case 1 එකටයි 4 එකටයි ලියන්නේ එකම ෆෝමියුලා එක. 2 එකටයි 5 එකටයි ලියන්නේ එකම එක. case 3 එක විතරයි t distribution එක. සමහරවිට මේ පාර අහපු නැති එකක් අහන්නත් පුළුවන්. හරියට බලලා ෆෝමියුලා එක ලියන්න ගාන කියවලා. 2යි 5යි ඉවරලා කියන මේ ටික. හොඳට මතක තියාගන්න මේ sampling distributions ටික මම කරා දෙපාරක් ඔය. 2යි 5යි එකම ෆෝමියුලානේ. ඔය එකම ෆෝමියුලා එක හැබැයි අර ඒකේ distribution එක approximate. ඒකයි. 2යි 5යි එකම ෆෝමියුලා එක. 1යි 4යි 1යි. හැබැයි 4 කියන්නේ large samples. එකේ කියනවා any size of sample. 1යි 4යි 1යි. මොකද සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ සිග්මා දීපු එකට S ලිව්වොත් ලකුණු ඒ කොටස කපන්න පුළුවන්. උගාන වැරදි කියලා ගන්නෙ නෑ. හැබැයි පොඩි කොටසක් හරි අඩු වෙන්නේ. එතකොට මැඩම් confidence intervals යටතේ මේ සූත්‍ර පහ තමයි තියෙන්නේ. sample mean එක, population mean එක. තව තියෙනවානේ 4ක් විතර. දැන් මම මේ CAT එක ඉවරුනාට පස්සේ මම දවස් දෙකක් තුනක් නිවාඩු ගන්න මොකද මම හොඳට මේ ඉබ්බත් වෙලා ඉන්නේ ඕනට උගන්නලා. ඊට පස්සේ මම ආයේ රිවිෂන් එකක් කරනවා 3 වෙනි සහ 4 වෙනි පාඩම් කන්ටිනියු කරන්න ඉස්සෙල්ලා. ඔයගොල්ලන්ට එහෙම එකක් ඕනේද නැද්ද කියලා මට කියන්න මේ නැත්තම් තව පාඩම් දෙකයි තියෙන්නේ regression analysis and time series analysis final exam එක. අනේ ඕනේ මැඩම්. එතකොට ඒක මේ කොහොමද කරන්න කියලා අපි එක කතා කරගමු මේ ඉස්සෙල්ලා වැඩේ ඉවර කරගෙන ඉමු. හැබැයි ඒකට එන්න ඕනේ හැමෝම අන්තිම දවසේ ආන්න නැතුව ඉවර වෙන්න එන්න ඕනේ. ඒ වුණොත් මම ඔන්න රිවිෂන් එකක් කරලා පටන් ගන්නම් lesson number 3 4 ඒක අමාරු නෑ. regression and time series analysis. ඒ දෙක විතරයි තව තියෙන්නේ. එහෙම හොඳයි මැඩම්. thank you. එහෙම හොඳයි. හරි. හරි ඉස්සෙල්ලා විභාග මේක ලියලා ඉන්නකො. මොකද මේ හරිය ස්ටැට් වල අමාරුම හරිය අර level 3 එකේ වගේ ඒ වෙලාවට විනාඩි 5ට ඉගෙනගෙන අමාරුයි. ඒ හින්දා හරියට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. පොඩි එක්ස්කියුස් එකක් තියෙනවා කවුරු හරි A level stat එක කරලා තියෙනවා නම් advanced level business statistics මම හිතන්නේ හොයන්නවත් නැහැ එහෙම ළමයි. අන්න ඒවා කරපු ළමයිට හොඳ knowledge එකක් තියෙනවා මේ ටිකේ. අර business studies වෙනකොට business statistics කරන ළමයි ඉන්නේ. ලංකාවේ 1000ක්වත් හොයාගන්න නැති තරම් අමාරුයි ඒක මම හිතන්නේ. අන්න ඒක කරපු අයට පුළුවන් වෙනවා හොඳට. හරි නේද? දැන් ගණන් ටික ලියාගත්තද? sampling distributions ටික? Yes, madam. Yes, right. Now construct your 95% confidence intervals. So what is that? Sample mean is the 64. Sample size is 64 and sample standard deviation is given. Now this is under case 2 or case 5. දෙවනි එක හරි පස්වෙනි එක හරි. Population එක normally distributed කියලා තිබුණා නම් ඒක case 2 එක. මේක එහෙම මොකුත් දීලා නැහැ. Not normally distributed කියලා දුන්නා නම් case 5 එක. ඒ තරම් ප්‍රශ්නයක් කරගන්න ඕනේ නැහැ. So then nothing. So both we have the same formula. Right. Write your correct formula and then make the confidence interval and write your comment also. Right. Mu is equal 95% confidence interval. First one, 95% confidence interval. Confidence interval. 95% confidence interval. What is your formula? Population mean mu is equal x bar plus or minus z s over root 10. S over root 10.
Now this is the formula for 95% confidence interval. So mean is 800, X bar is 800 hours, X bar 800 hours, standard deviation, sample standard deviation is 40 hours, 64 bulbs. Yes, 40 hours, 40 hours. Sample size is 64. So how we get that the 95% confidence level as a table value? Make a normal distribution. It's a 95% confidence interval as a table value. So how we do that? So this percentage divide by 2. 95% normal 95% divide by 2. So you have 47.5%. So make them as a decimal as point with the CM bedanda 0.4750. 0.4750. So as the area 0.4750. මෙන්න මේ area එකට සමාන Z value එක බලන්න ඕගොල්ලන්ගේ normal distribution table. This area is 0.4750. What is the Z value? 1.96. 1.96. හරියටම මේක තියෙනවා 1.96 කියලා. එහෙම නැති ඒවා closer value එක ළඟම ඉලක්කම ගන්න. Plus 1.96 and minus 1.96. මේක නම් හරියටම 4750ම තියෙනවා. සමහර ඒවා නැහැ හරියටම. එතකොට අපි මේක පොඩ්ඩක් ළඟම අගයක් ගන්න වෙනවා. So what is that? Now construct your confidence interval now. දැන් හදන්න. මේ ටික ඔක්කොම දාලා ලියන්න උත්තරේ. Mu is equal 800 plus or minus 800 plus or minus 1.96 into 40 over square root 60. අනේ මැඩම් එතන ලිව්වම පේන්නේ අපිට. මේක පේන්නේ නැද්ද? කොහොමද කියන්නේ? ලයිට් එකද පේන්නේ නැද්ද? මැඩම් ඒ උඩ ලයිට් එක වහන්න ඕෆ් පුළුවන්. කරා නම් හරිනේ. පොඩ්ඩයි ඔව්. on කරා. නෑ හරි පොඩ්ඩයි මම මේකේ ලයිට් එක දාන්න. නැත්නම් මෙතන ඔව් කවුරු දැන් පේනවා මැඩම්. පේනවනේ. Madam, Yes. now you have taken the case number 5, no? Yes. Either 2 or 5. 2 or Either 5. case 2 or case 5. So then it goes to case 2 when the population is normally distributed is given. Now here it is not necessary. So the population is not normally distributed, this one. So then one of these options, but both has the same formula. No worries about that. But then there you say that square root of the standard deviation is unknown. Yes, variance is the population variance or population standard deviation is unknown. But So we that's have- why we replace them by using sample standard deviation. So then the population which is the standard deviation or variance is unknown. So therefore we replace that by using our sample variance or sample standard deviation. So okay, sigma okay, is replaced by S. okay, okay. Okay, right. Divide by square root 64. Square root 64 is 8. So 800 plus or minus 1.96 මෙතන 40 බෙදීම 8 කියන්නේ 5යි into 5. What is your error term? 1.96 into 5. 800 plus or minus. Then පේනවද නේද? 9.8. What is that? 1.96 by 5. Multiplied by 5, that is 9.8. 9.8. So this one varies the range in between 9.8. 800 point estimator is 800 plus or minus 9.8.
we considering the standard error of a sampling distribution and the confidence level. So then it's the error term is 9.8. Now you construct your confidence interval now. 800 minus 9.8 minus 9.8, that is 790.2. 790.2 less than or equal mu 809.8. Right. So now this is your confidence level. So then it is better to write this comment also. Comment එකක් ලියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. Comment එක ලියුවේ නැහැ කියලාත් මවුලකුත් නැහැ. So then write your comment. මම comment එක පල්ලෙහාන් ලියන්න අර like එළියක් ආවිද කියලා. So comment. Lifetime of electric bulbs. Bulbs falls between 790.2 hours and 809.8 hours with 95% confidence. කියලා ලියන්න කමෙන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් එහෙම ඒ කියන මේ විදුලි බුබුළු වල ආයු කාලය මෙන්න මේ අගයන් දෙක අතර පවතිනවා කියලා අපිට 95ක විශ්වාසයකින් කියන්න පුළුවන්. සාම්පල් එක 800 කියලා වැලියු එකක් දෙනවා නම් පොපියුලේෂන් එකේ ලයිෆ් ටයිම් එක මෙන්න මේ අගයන් දෙක අතර පවතිනවා කියලා කියන්න පුළුවන් 95ක විශ්වාසයකින්. දැන් ඕක හදපු හැටි දැක්ක නේද? ඕක බලාගෙන හදන්න බලන්න 80% confidence interval එක. මම පොඩි chance එකක් දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. 80% එක හදන්න බලන්න තනියම. දැන් ওই ටිකමනේ තියෙන්නේ. අතන විතරනේ වෙනස් වෙන්නේ table value එක. මැඩම් මේ ගාන හදලා ඉවුනාන් පස්සේ අර ඉතුරු හතරත් පොඩ්ඩක් අර වගේ නෝට් එකක් දෙන්න. මොකක්ද ඉතුරු හතර කියන්නේ මට තේරුන්නේ නැහැ. අර තව සූත්‍ර හතරක් තියෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ මොකක්ද hypothesis එකේ සූත්‍ර හතරද? නෑ මෙතන මේ confidence interval වල තව සූත්‍ර හතරක් තියෙනවා නේද? එතෙන් මම ඒ ටික ඔක්කොම දුන්නානේ. case 1 2 3 4 කියලා මම දැන් දුන්නේ ටික. ඒ කේස් ඒ සූත්‍ර පහ විතරද මැඩම් තියෙන්නේ? ඔව් මේ sample mean එක දීලා population mean එක estimate කරන්න තියෙන ওই සූත්‍ර පහ විතරයි. ඔය පහින් එකක් තමයි ඉන්නේ. population mean එක. තව තියෙනවා difference between two means, proportion, difference between two proportions කියලා වෙනම. හැබැයි ඔයගොල්ලන් දැන් ওই cat එකේ අහන්නේ ওই ටික විතරයි කියලා දීලා තිබුණානේ. මම ඒ නිසා ඒ ටික විතරයි කරේ. අනිත් ටික කරනවා මම රිවිෂන් එකක් කරනවා කියලා කිව්වනේ. එතකොට බැරි වෙච්ච ඔක්කොම මම කරනවා. දැන් බැරි වෙච්ච ඒවා නෙමෙයි දැන් මුලින් ඉඳන් කරන්න වෙනවනේ ආපහු සැරයක් ඔයගොල්ලන්. තව පොඩි කාලේ ෆයිනල් එක්සෑම් එකේ තියෙනවා. අර අපි මේ CAT 2016 17 පේපර් එකේ නම් අපිට ප්‍රොපෝෂන් ඒ ෆෝමියුලා එක තිබ්බනේ. ප්‍රොපෝෂන් එක තිබුණා. ප්‍රොපෝෂන් එකේ එකයි තියෙන්නේ. මේ තව ඉස්සරහා ගණන් වල තියෙනවා අපි ඒකේ එකයි තියෙන්නේ ෆෝමියුලාස්. ඒකයි නේද මැඩම්? ඒක අපි එතකොට මේ ගාන හදනකොට ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේකේ තියෙනවා. 19 පේපර් එකේ තියෙනවා. ඒක අපිට මැඩම් එයි නේද ප්‍රොපෝෂන් එක? ඔව් වෙනවා. ප්‍රොපෝෂන් එක එනවා. මීන් එකයි ප්‍රොපෝෂන් එකයි ඒ බං හිතන්නේ. හරි මැඩම් ගොඩක් හරි. ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒක. හරි මැඩම්. ඒකේ තියෙන එකයි. ඒකේ ඔයගේ ගොඩක් නැහැ. නෑ. Madam, yes කියන්නේ. මේකේ කියලා තියෙනවානේ develop a 95% confidence interval estimate of the lifespan of bulbs. yeah 80% එක කියලා තියෙනවා lifetime of bulbs කියලා. Is there any difference? ඒකම තමයි මම හිතන්නේ. ඒක එච්චර ගණන් ගන්න එපා. Right, okay. right then make the 80% confidence interval by looking at them. දැන් ඕක විදිහටම 80% එක හදන්න බලන්න. let me know the answer. උත්තරේ කියන්න බලන්න හදලා. ඔය විදිහටම හදන්න. මෙතන ටේබල් වැලියු එක හරියට ගන්න. හරියට අරගෙන හදලා උත්තරේ කියන්න මට මං විනාඩි 10ක් දෙන්නම්.
ඔයගොල්ලෝ හදන්න මම විනාඩි 10 කියන්නම්. විනාඩි 10කින් මට කියන්න උත්තරේ මේකමයි එන්නේ. 80% එක හදන්න 80% confidence interval.
මැඩම් ඒ ගාන හදලා ඉවරයි. eighty percent එක ගත්තද උත්තරේ 80% ගත්තද ඒක 80% confidence interval ආවද උත්තරේ තාම හදනවද ගත්ත මැඩම් මේකේ මේ මට නම් එන්නේ 0.0 මේ මොකද්ද 0.119 ගත්තේ මම. එතකොට ඒ කියන්නේ අර හරියටම එකක් එන්නේ නැති නිසාද ඔව් ඒ ඒ කියන්නේ 0.2 නේ එන්නේ 80 දෙකෙන් බෙදුවාම 20යි. ඒක 40යි 40යි. ඔව් 182කින් බෙදුවහම 140යි. 4 ඒ කියන්නේ 0.4 0.4 එන්නේ 0.4 වලට එක්සැක්ට් නම්බර් එකක් නැහැ මැඩම්. නෑ ඒක කමන්නේ නිසා ඉතින් කිට්ටුම එක ගන්න ළඟින් යන එක තමයි ගත්තේ. ඔව් හරි ඒක තමයි එතකොට 1.28 තමයි අරගත්තේ. ඔව් හරි එහෙම ගත්තා නම් හරි එතකොට එන්නේ මෙහෙමයි 793.6 806.4 806.4 අපි හරියට බලමු එතකොට මෙන්න මෙතන තමයි වෙනස so 80% confidence interval 80% confidence interval 80% confidence interval මෙන්න මෙතන වෙනස් වෙනවා Madam, yes don't raise it. Maybe so this is the previous one No, it's okay. The problem comes is now when you take 95% confidence interval, yeah the lifespan of the bulb is 790 to 809. yeah That means you can use for a longer period also 809 anyway. oh Then 80% confidence interval ගන්නකොට 806 තමයි එන්නේ. oh so that's different නෑ හරි දැන් Oh. ඒ කියන්නේ දැන් මේ දැන් 95% කියලා කියනකොට it is a very narrow so then margin, it no? becomes too wide so Too then your wide. confidence coefficient goes to so then that is the becomes too small decreasing so then Yeah. what will happen the confidence interval goes to so then again it is the decreasing so then your කියන්නේ දැන් confidence 95% කියලා sorry madam 95% කියලා එනකොට oh, අපේ confidence interval එක large වෙනවා නේද? large වෙනවා okay. 80% එනකොට it very small ඒක ඒක එහෙම වඩා තමයි small වෙන්නේ වෙනවා. Okay. Oh, Okay. okay. Then it's clear madam clear. Yes, right. මම කිව්වේ දෙකම So- compare කරලා බලමු කියලා. හරි. හරියට that's okay Okay ma'am. Okay. Thank you. right so now here what is the answer 1.28 එන්නේ මෙතන නේ 1.28 right so that is 40% එතන ඉන්නේ 40% අපි අන්තරයක් ගාන හදන්න ඇති හදනවා නේද 80% divide by 2 නේ that is 40% 40% as a decimal 0.400 0.400 so then there is no exact value as 0.4 හරියටම නෑ table එකේ 0.4 එක හැබැයි එතන 3997 හරි මොකක් හරි තියෙනවා with 1.28 එතකොට close value එක ගන්න plus 1.28 and minus 1.28 so then he said is 1.28 now plus or minus 1.28 plus or minus 1.28 into 40 over square root 64 40 over square root 64
mu is equal 800 plus or minus and 1.28 into 5 plus or minus 1.28 into 5 6.4 1.29 ගත්තොත් වැරදිද? 6.4 හරි 6.4 තමයි plus or minus 6.4 එතකොට 800 minus 6.4 so that is 793.6 less than or equal mu less than or equal 806.4 එතකොට lifetime of electric bulbs falls between 793.6 hours and 806.4 hours with 80% confidence. 80% confidence. හරි නේද එතකොට 2018 paper එක හරි නේද? දැන් යන 19 එකට අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් මේ මම හිතනවා හැමෝම හදන්න කියලා 2019 question paper 2019 question paper 2019 මට මේක මේ පළවෙනි එකට නම් මේ උත්තරයක් හොයාගන්න වෙලාවක් උනේ නැහැ අර practical applications කියන එක පොඩක් ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා බලන්න ඒ වගේ එකට උත්තරේ මම ඒකේ ගණන් ටික හදන්නම් මට ඇත්තටම ටයිම් තිබුණේ නැහැ මම මේ අද උදේත් ක්ලාස් එකක් කරලා ආවේ මේ ටික හරියද 2019 question paper question number 1 2019 question paper question number 1 ඒකට A part නේද මැඩම්? ඔව් A part එක පොඩක් මේ බලන්නකෝ practical applications normal and Poisson distribution normal distribution binomial මට ඇත්තටම ටයිම් එකක් හම්බුනේ නැහැ ටික කරගන්න part A එක පොඩක් ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා පොඩි උත්තරයක් හදාගන්න ඊට පස්සේ ඒකේ part B එක කියලා තියෙනවා the probability distribution එක a telephone soliciting company has 12% success මට ඒක පේන්නේ නැහැ මගේ පේපර් එක ක්ලියර් මම පොඩක් ඉන්න මැඩම් කියවන්නද? කියවන්නකෝ බලන්න a telephone soliciting company has a 12% success rate for sales. success rate for sales If the caller contacts 500 people, yes find the probability of getting at most 54 sales 54 sales. Use the normal approximation to binomial distribution. Yes. So then what will happen? Telephone sales company has 12% of success rate for sales. So then what is the success rate for sale is 12%. Success rate for sale is 12%. So they are conducting how many, if the callers contact 500 people. So then let me know now this is they ask you to use normal approximation to the binomial distribution. Normal approximation. Now first of all, we have to check what is our binomial distribution. Let me know what is N and P. Let me know what is N and P. N මොකද්ද P මොකද්ද මේකේ? N is 500, P N is is 500. P is P. Random variable X is number of sales. 0.12. 0.12. Random variable X is number of sales. Random variable X part B. Random variable X
number of sales, So X is binomially distributed, N is 500, P is 0.12, N is 500, P is 0.12, Q is 0.88. Right. So now check your suitability. N is equal 500, too large. So then what is product NP? 500 into 0.12. Product NP and product NQ both greater than or equal 5. එතකොට තමයි අපි මේක approximation එක suitable කියලා ගන්නෙ. 500 into 0.12 is as 16. It is greater than 5. And product NQ is equal 500 into 0.88. 500 into 0.88 into 0.88. So that is 440. 440 greater than 5. Say that normal approximation is suitable. Right. Normal approximation is suitable. What is mu? Mu is equal NP. Sigma is equal NPQ. Mu is sigma එකයි හොයන්න. Mu is equal NP. එක නම් අපි අරගෙන තියෙනවා මෙතන. Mean is 60. What is your sigma? Square root NPQ. What is that? 500 into 0.12 into 0.88 square root. මේක ගන්න කීයද කියලා sigma 500 into 0.12 into 0.88, the square root of that. Take the answer up to 2 decimals. 7.27. Square root of 500 into 0.12 into 0.88. 0.88 කියන්නේ square root 52.8. So then what is that? Square root 52.8 is 7.27. So now what will happen? Normally distributed with mean 60, standard deviation 7.27. Right. So what they ask? So find the probability of getting at most 54 sales. At most 54. Again, less than or equal to maximum number of sales is 54. So probability that at most 54 sales. Probability that at most 54 sales. Probability that at most 54 sales. At most 54 means less than or equal 54. PX less than or equal 54. Maximum number of sales is 54. So then can we use this is as less than or equals 54? Now this is an approximation. Applying your continuity correction. So what is this? Less than or equal 54. කියන්නේ මොකද්ද? Less than or equal 54.5. 54.5. So binomial distribution is the distribution with a discrete random variable. Once you convert into the continuous one, the continuity correction to be applied. So less than or equal 54 is really 54.5. මේක මෙහෙම ගත්තේ නැත්නම් ගාන සම්පූර්ණව වැරදි. Continuity correction එක දාන්නම ඕනේ. Continuity correction. මම ඒක කළා පාඩමේ දිමා ඕගොල්ලෝ continuity correction එක පුළුවන් ද ඕගොල්ලන්ට කොහොමද ගන්න කියලා? The binomial and Poisson approximation, normal approximation again. When we make a continuity correction rule, any probability is given less than or equal n cubed, that is B less than or equal n plus 0.5. Less than or equal කියලා connect වුණොත් 0.5 එකතු කරන්න. X greater than or equal n. X greater than or equal n minus 0.5. Probability එක greater than or 0.5 අඩු කරන්න. 0.5 අඩු කරන්න. Continuity correction under 1.6. එතකොට 54.5.
එතකොට less than or equal 54 කියන්නේ 54.5. 54.5. දැන් අඳින්න දැන් normal distribution එක apply කරන්න. Mean is 60. Mean is 60. Less than 54.5. 54.5 is somewhere here. Less than that. Less than 54.5. Make a 54 නෙමෙයි. So then by applying your continuity correction. ඊට පස්සේ standard normal. Now find your Z value. 0 Z. මෙතන තියෙන Z value එක. Z value එක. මේක ලියාගත්තද? continuity correction එක. මොකද මේ හරිය පේන්නේ නැහැ බෝඩ් එකේ. yes madam. Less than or equal කිව්වොත් හැමතිස්සෙම less than or equal plus 0.5. Greater than or equal කිව්වොත් minus 0.5. මොකද binomial and Poisson both distributions are discrete random variables. Now we are going to approximate to the continuous distribution. Normal distribution එකක් කියන්නේ continuous එකක්. ඒ හින්දා so then you have to apply this continuity correction. එතකොට මෙතන එනවා what is the Z value? 54 නෙමෙයි 54.5. What is your Z? Z is equal x minus mu over sigma. Z is equal x minus mu over sigma. X minus mu over sigma. X is equal 54.5 minus 60 over 7.27. 7.27. Take your Z value up to 2 decimals. 54.5 minus 60. That is minus 5.5 divided by 7.27. එක පාරටම ගන්න කියලා minus 76. Point minus 76, 2 decimals. So 54.5 minus 60 over 7.27 minus 0.76. Minus 0.76. මේ තමයි Z value එක. Now refer your table and let me know what is 0.76. 0.76 column. What is the area? දැන් ලියන්න පුළුවන් අපිට probability එක. Px less than or equal 54.5. Px less than or equal 54.5. Less than or equal 54.5. Area left to x is 54.5. That is equal area left to z minus 0.6. Area left to z minus 0.76. Then make a table again බලන්න 0.76 column. 0.76 column. Refer your normal distribution table. Point 0.76. 2764, madam. 2764. 0.2764, that's correct. 0.2764. 0.2764. That is 0.2764. So that is 0.5 minus 0.2764. So 0.5, the area of left edge. 0.5 minus 0.2764. 0.5 minus 0.2764 is 0.2236. Your required answer 0.2236. 2236. 0.2236. Answer part B, first question. The normal approximation to the binomial distribution. Normal approximation.
හරිද? ඊළඟ එකට යන්නද? poison ඒකත් මම හිතන්නේ normal approximation එකක්. මේ question එක හරිද? හරි මැඩම්. හරි. අපි යමු ඒක ඊළඟ එකට. ඒකත් මම හිතන්නේ normal approximation to the poison. Next one. Suppose that a certain automobile plant, the average number of work stoppings per day due to equipment problems during the production process is 12.0. So what is that? The work stoppages per day. So that is 12 per day. What is the approximate probability of having 15 or fewer work stoppages due to equipment problems on any given day? So what is the distribution related with them? Binomial or Poisson? What the distribution is? Poison. Poison. Poison, what is lambda? Lambda 12. Lambda is 12. Lambda is 12 kiyanne. That is again too large. Lambda is too large. So then again we have to, now this is the Poisson distribution is lambda is equal 12 per day. So once again, we have to use the normal approximation to the Poisson distribution. Only condition is lambda is too large. Lambda is too large. So then now use the normal approximation to the Poisson distribution. Number of work stoppages is the random variable x. Part B. Random variable x. Number of work stoppages. Random variable x. Part C then. Oh. So x is Poisson 12. Poisson 12 per day. So lambda is too large. Lambda is equal 12 too large. Poisson, the normal approximation is suitable. Lambda is equal 12. That is too large. Normal approximation is suitable. Normal approximation is suitable. So what is mu? Mu is equal lambda. Mu is equal lambda is equal 12. What is your standard deviation? Square root lambda. That is square root of 12. Square root of 12. Root 12 is equal 3.46. 2 decimals, 3.46. So now this is normally distributed with 12 and 3.46. 3.46. What is the probability you need to calculate? Probability of having 15 or fewer work stoppages. 15 or fewer. So then probability that work stoppages. So that is x less than or equal 15. So then probability that x less than or equal 15 by applying your continuity correction, that is less than or equal 15.5. 15.5. Right. Mean is 12. Mean is 12. Draw your diagram. Mean is 12. 15.5. Mean is 12. 15.5. Less than 15.5. 15.5, mean is 12. So which area? Area left to 15.5.
area left to 15.5. Convert them into a standard normal. Standard normal. Evaluate your Z value. 0, again same. Z is equal x minus mu over sigma. Z is equal x minus mu over sigma. X minus mu over sigma. 15.5 minus 12 over 3.64. 3.64. What is that Z value? Minus 12 divided by 3.64. That is 0.96. 0.96. 0.96 is the table, the Z value, 0.96. What about this one? So 1/2 of a distribution is already belonging to that. This is with 0.5. 0.5, and now refer the table for value 0.96. Right. Say that Px less than or equal 15. Px less than or equal 15. Area left 15.5. Madam, Area left to Madam, podda palle aliyanda, please. Palane. Hi. That's good, ma'am. Less than or equal 15.5. Area left to. Area left to. X is equal 15.5. So is equal area left to. Z is equal 0.96. That is 0.5 plus. So then refer the table 0.96. 0.96 column. 0.96 column. Miss, excuse. Double 3 1 5 මොකක්ද කියන්නේ 0.96 එක area එක 0.33 1 5 ද මට පේන්නේ 3315, yes. 3315 3315 3315 so that is 0.5 plus 3315 0.3315 as 0.8315. This is your answer. මේ ගණන් හරියටම හදන්න වරද්දන්න එපා එකක්වත්. Binomial distribution, Poisson distribution, normal distribution and all approximations. වරද්දන්න එපා එක ගණනක්වත්. මම මේ හොඳට කරලා තියෙනවා. Excuse me, miss, මෙතන standard deviation එක 3.46 නේද? එතකොට Z එක 1.04 3.46 ද? මට වැරදිලානේ. ගුරුන්ටත් වැරදිලානේ. හරියට. 46 නේ. හරි නේද? square root 12 එක. sorry. 3.46 නේ. එතකොට එන්නේ 15.5 minus 12 divided by 3.46. sorry. එතකොට කීයද එන්නේ? 1.01 ද? 15.5 minus 12. 1.0 කියලා ගත්තු මිස්. 1.0 නේ. 1.01. හරි හරි. ඒ වරදිනකොට කියන්න මට. 3.46 නේ. 46. 1.01. 1.01. Sorry. I got a mistake. 1.01. 1.01 නේ. මේක බලන්න කීයද කියලා. මම බෙදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ වැරදි කරන්න එපා. 1.01 හැම වෙලේම මම හරි කියලා හිතන්නත් එපා. මටත් වරදිනවා. 1.01 මම මේ දැන් මේ ඉම්පත් වෙලා ඉන්නේ ඒකයි. 1.01 මේක පොඩ්ඩක් බලන්න කීයද කියලා 1.01 කීයද? 0.3 ගානක් තමයි ඒත් එන්නේ නා. 1.01 3 3438 3438 නේ. 1.01 3438
පොඩ බලන්න මට හරියට ඇත්තේ නැහැ. 3 4 3 8 1 කරන්න. එතකොට විතර පොඩක් වෙනස් වෙනවා. 3 4 3 8. එතකොට 8 4 3 8. sorry. හදාගන්නකො මේ වැරද්ද හදාගන්න. ඒක හදාගෙන ඉවරලා මට කියන්න. ඊළඟ එකට යන්න අපි. ඔක හදලා ඉවර නම් කියන්න මට. හරිද ළමයි? ඉවරද? You all finished? No. Yeah.
හරිද? Finished? Shall we move to the next one? ඊළඟ එකට යන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. Okay, ma'am. Okay, right. Next question. The first part is at 16-17 paper. ඒක ඒ තියෙන එකමනේ තියෙන්නේ අර engineers මොකක්ද එකක් තිබ්බේ. ඒකේ උත්තරේමයි පළවෙනි කොටස. Question number 2 එකේ is a theory question. So then in a survey with තියෙන්නේ medical practitioners ඒක තියෙන්නේ 2016-17 paper එකේ උත්තරේමයි ඒකේ පළවෙනි කොටස. ඒ ටික ඒ විදිහටම බලා ගන්න. 16-17 paper එකේ තිබිච්ච කොටසමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ හැබැයි ඒකේ තව එකක් තියෙනවා. Obtain the population A දීලා තියෙනවා. ඊළඟට ඒකේ part B එක දීලා තියෙනවා. Identify the type of sampling used on each of the following scenarios. So then identifying the type of sampling technique used in each of following scenarios. මෙතන දාලා තියෙනවා scenarios තුනක්. So what is the type of sampling, method of sampling? පළවෙනි එක කියවලා බලන්න. A market researcher for the Ford Motor Company interviewed all drivers on each of the 15 randomly selected companies. මෙතන කියනවා හොඳට කියවන්න. A market researcher for the Ford Motor Company interviews all drivers on each of 15 randomly selected companies. එතකොට මේ company එකේ තියෙන 15 selected companies. ඒ කියන්නේ company එකේ let's say the company has 100 ඒකට අයිති වෙන company 100ක් තියෙනවා. ඒකෙන් randomly selected 15 all drivers inside that. All drivers inside that 15 companies. එතකොට interview කරනවා ඒ දීලා තියෙන ලොකු company එකට අයිති company 100. So then he select any 15 as a cluster. So then all drivers of that. So then what is that? The 15 companies is the cluster. All drivers inside that. All drivers. What is this sampling technique? Okkoma. So then all members, once you take inside a sample, that is a cluster sampling. That is a cluster sampling. Randomly selected 15 companies. එතකොට මේ company 15 ඉන්න all drivers, he has taken all drivers, all members once we selected as a sample. That is called cluster sampling method. Cluster sampling method. Now really one stage cluster sampling. ඔන්න ලියන්න one stage cluster sampling. මම අර ප්‍රාදේශීය සභා කියලා note එකේ ගානක් තිබ්බේ. ගානක් නෙමෙයි example එකක් අන්න ඒ වගේ. So then all companies as drivers. හැම එකේම ඉන්නේ drivers ලා. So he selected any 15 companies. ඊට පස්සේ ඒකෙන් ඒ company ඔක්කොමගෙම 15ක් අරගෙන so then all drivers they selected as our sample. That is the method is cluster sampling. Cluster sampling පළවෙනි එකේ උත්තරේ. That is cluster sampling method. ඊළඟට second scenario. Cluster sampling. First one answer. Second one. A reporter for the Business Week magazine interviews every 50th chief executive officer in that magazine's listing of the CTOs of the 1,000 companies with the highest stock market values. Reporter of the Business Week magazine interviews every 50th executive. So what is every nth item of the sample? Every nth item of the sample. What is the sampling technique? Systematic sampling. Every 50th executive officer. Every 50th executive officer. So in that magazine is the listing of the CEOs of the 1,000 companies with the highest stock market values. Every 50th one. Every nth item, systematic sampling. Every nth item is systematic sampling. Scenario 2, systematic sampling. දෙවැනි එක systematic sampling. Every 50th කියන එකෙන් තමයි අපි ඒක අල්ලගන්නේ
all drivers, they have taken as a sample. That is a cluster sampling. The third one, random selection of 3 cards from a standard deck of cards. So then randomly selected of 3 cards. So what is that? So then all cards has the same probability to select as a sample. Simple random sampling. Third one, simple random sampling. Randomly selected 3 cards. Hama card ekatama sample eකට select වෙන්න තියෙන සමාන හැකියාවක්. That is simple random sampling. First one is cluster sampling. Second one is 50th executive nth item, every nth item out of the 1,000 companies. So then that is systematic sampling. Third one is simple random sampling. Third one is simple random sampling. And stratified ekana ara වෙන වෙනම strata වලින්, so we have to calculate. මේකේ දාලා තියෙන stratified method එක, stratified sampling method. ඒ sampling techniques ටික ඔක්කොම පොඩ්ඩක් බලාගෙන යන්න, especially probabilistic sampling methods. Non probabilistic එකත් quota sampling එහෙම ටිකක් වැදගත් වෙනවා. ඒ ටිකත් note එක පොඩ්ඩක් කියවගෙන යන්න. What about that? The sampling techniques. හදිසිය ගානක් හදාගන්න බැරි වුණොත් ඔයගලන්ට theoretically යන්න. Sampling techniques. Question number 3 එකට යන්න. හරිද? Question 3 part A එක හදන්න පුළුවන්ද? Question 2, question 3 99% confidence interval එක. ඉස්සෙල්ලා ඉවරයි නේද? Question 3 part A එක බලන්න. Question 3 part A, can you do it? 99% confidence interval. 99% confidence interval. Now identifying the case 1, 2, 3, 4 or 5. Write the correct one. මම කියවන්නද question එක? Question number 3 part A. A manufacturer of light bulbs claims that its light bulbs have a mean life of 2,000 hours with a standard deviation of 20. A random sample of 200 such bulbs is selected for testing. If the sample produces the mean value of 92 hours and a sample standard deviation of 81, find the 99% confidence interval for the mean life of bulbs. හදන්න පුළුවන් දෙයක. %99% confidence interval එක. What about that? Part A, question 3 part A හදන්න පුළුවන්ද? case 5 ද ගන්න ඒකට? Case 5 එක කියලා ගන්න පුළුවන්. මේක හැබැයි පොඩි පළවෙනි එකේ තියෙන life 2000 hours with a standard deviation of 20. ඊළඟ එකේ තියෙනවා 1992 hours with a standard deviation of 81. මේ ගානේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. මේකේ මුලින්ම කියනවා the manufacturer of light bulbs claims that light bulbs have the mean life of 2000 hours with a standard deviation of 20. ඒ කියන්නේ population standard deviation එකක් දීලා තියෙනවානේ. sigma 20 කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ කියනවා a random sample of 200 such bulbs were selected for testing. If the sample produces mean life of 1992 hours and a sample standard deviation of 81,
find the 99% confidence interval for the mean life of bulbs. So we can take this under case 1 එකටත් ගන්න පුළුවන් why the population standard deviation එකත් මේකේ දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ sample standard deviation එකත් දීලා තියෙනවා. So then the both standard deviations are given. So සාමාන්‍යයෙන් ගණන් වල අපිට එකයි දෙන්නේ. So then if our population variance is unknown, variance or standard deviation is unknown, we replace them from our sample standard deviation. එහෙම වුණොත් අපි ඒක සාමාන්‍යයෙන් sample standard deviation එකෙන් අයින් කරනවා if the standard deviation is unknown. හැබැයි මේක it is known. මේකේ 20 කියලා තියෙනවානේ. එතකොට අපි මෙතෙන්දී so to get the most accurate answer, so we have to take we have to take this under case 1. Case 1 එකට ගන්න මේක. Sigma over root 10 by sigma is given. එතකොට අපිට S එක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. So then most accurate figure is the population variance. Population variance. This one comes under case 1 or case 4. එතකොට වැඩි accurate එක. Sample standard deviation and population standard deviation both are given. මේ තියෙන්නේ lifetime has the 2000 hours with the standard deviation of 20. මම ඊට පස්සේ ආයි කියනවා. So then they have selected 200 bulbs as a sample. It has given mean life of 1992 and a standard deviation of 81. එතකොට දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් එනවා. So we have to select so sigma or S, but most accurate figure is sigma. So then you just take this is under case 1 or case 4. Why? The population variance is given. Population variance එක standard deviation එක දීලා තියෙන්නේ. A standard deviation එක ගන්න දෙකම දීලා තියෙනකොට so most accurate one is the population standard deviation or variance. ඒක known. එතකොට අපිට තවත් නිවැරදිනේ. So then to make our estimation, so then if it is not known, then only we replace them from a sample figure. එතකොට අපි ඒක දන්නේ නැති හින්දා තමයි sample figure එකකින් අපි ඒක replace කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් sample standard deviation is greater than the population figure. මේකෙත් ඒකනේ වෙලා තියෙන්නේ. The population is 20, sample one is 81. So therefore it is more accurate. You just take with sigma. Sigma එක අරගෙන හදන්න. So this is case 1 or case 4. හොඳට මතක තියාගන්න දෙකම දීලා තිබ්බොත් so then the most accurate figure can be obtained through the population standard deviation. අපි ඒක දන්නේ නැත්නම් තමයි once we replace by our S. ඒක දන්නේ නැත්නම් S වලින් replace කරන්නේ. මේක දන්නවා නම් so we can use that. Sigma over root 10 අරන් හදන්න. Sigma over root 10 අරන්. 99% confidence interval. අපි case 2 වලින් අපි ඔක හදලා තිබ්බත් එතකොට අපිට වැරදිද ආයිද? එහෙමද? ඒක සාමාන්‍යයෙන් දැන් A level වල නම් ඒකට වැරදි දානවා. මේ ඕගොල්ලන්ගේ කේ නම් එහෙම කරන එකක් නැති වෙන්නේ නේද? ළමයි fail කරන්නද බලන්නේ pass කරන්නද? A level වල නම් ඕකට වැරදි දානවා. මැඩම් මට තේරුන්නේ ඒක මේ කොහොමද ෆෝමියුලා එක ගත්තේ අපි case 1 ද 5 ද කියලා? දැන් මෙහෙමයි. මේ case 2 ද 5 ද කියන එක ඔයාලට තේරෙනවනේ. Sample stand දැන් case 2 එකේ කියන්නේ population is normally distributed, population variance is unknown for large samples. ඒකනේ case 2 එක. ඒතර case 5 එකේ කියන්නේ population is not normally distributed, variance is unknown and then for large samples. එතකොට මේ ගානේ අපේ population එක normally distributed ද නැද්ද කියලා කතාවක් මේකේ කියලා නැහැනේ. ඒ හින්දා මේක case 2 එක වෙන්නත් පුළුවන්, case 5 එක වෙන්නත් පුළුවන් sample standard deviation එක දීලා තියෙන නිසා. හැබැයි මේ ගානේ මුලම sentence එකේ population standard deviation එකක් දීලා තියෙනව නේද? එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් population standard deviation එක දන්නවා නම් ඒක නේද අපි වැඩි නිවැරදි එක. sample එක ඕනේ නැහැ නේ. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් sample එක use කරන්නේ when population standard deviation is not known. අපේ case 1 එකේ එනවා case 1 එක හරි case 4 එක හරි. case 1 එකේ case 4 එකේ යන්නේ case 1 එක කියනවා population is normally distributed, population variance is known for any size of sample. case 4 එකේ කියනවා population is not normally distributed, population variance is known for large samples. එතකොට ඔය දෙකටම valid වෙනවනේ ඔය දීලා තියෙන එක. හැබැයි මේකේ අතරට sample standard deviation එකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට හැබැයි අපි මේ දෙක compare කළොත් once we compare both, most accurate figure can be obtained through the population standard deviation. අපි ඒක දන්නේ නැත්නම් තමයි when we replace from the sample figure. දැන් මේක දන්නවා නම් so we have to use sigma over root 10.
ඒ කියන්නේ එක්ක case 1 එක ගැන හිතලා හරි case 4 එක ගැන හිතලා හරි you construct your formula mu is equal x bar plus or minus sigma over root 10. sigma එකයි s එකයි දෙකම දෙන ගණන් වැඩි ඇත්තෙත් නෑ. හදිස්සිය හරි දුන්නොත් so then can get the most accurate interval estimation through sigma. ඒ කියන්නේ වැඩි හොඳ මේ estimation එක ගන්න පුළුවන් population එකකින්. අර එහෙම හැදුවොත් වැරද්දක් දෙන්න විදියකුත් නැහැ. මොකද ඕගොල්ලන්ට ඒක හොඳ වෙනම උගන්වලා නැහනේ නේද? ওই විදියට ඉගෙනුවා නම් හරියට ওই කේස් ටික දාලා එහෙමනම් කමක් නැහැ. ඒ හින්දා වැඩිය හොඳයි සිග්මා දාලා හදන්න. කේස් 1 හරි කේස් 4 හරි කියලා හිතලා. පැහැදිලිද ඒක? දෙකම දීලා තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් population එක පාවිච්චි කරන්න. දෙකම දීලා තිබ්බොත් හදිස්සි හරි ගන්න. population එක පාවිච්චි කරන්න that is the most accurate than the sample one. මොකද අපි sample එක ගන්නෙ once it is not known. දන්නවනම් අපිට අර ගන්න පුළුවන්. ඒකයි. So use sigma or root 10. So then so evaluate this is through case 1 or case 4. 1 එක හරි 4 එක හරි කියලා හිතලා evaluate කරන්න. හරිද? Oh yes. කියන්නේ. දැන් මේ අපි 1 එක use කරනකොට n එකට ගන්නේ 200ද? ඔව්. ඒකේ for any size of sample නේ. දැන් කොහොමත් අරගෙන තියෙන්නේ 200 නේ. ඒ හින්දා කමන්නේ. case 1 එක මේක ගත්තා අරගෙන case 4 standard deviation 81 එක ගන්නද 20ද ගන්නේ? more accurate by taking 20. So why? If our population standard deviation okay, is not okay. known, then only we replace them from a sample figure. අපි ඒක දන්නේ නැත්තම් අරකින් replace කරන්නේ. ඒක දන්නවනම් අපිට ඒක ගන්න පුළුවන්. Okay ma'am. ඒකයි. So use with sigma. That is better. නැත්තම් දෙකෙන්ම අහලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යව ගණන් වල දෙකම දෙන්නේ නැහැ මම ඔය දැක්කමයි එහෙම ගන්න. එකයි දෙන්නේ මොනවා හරි. මැඩම් මේ පේපර් එක සාකච්ඡා කරලා අපි මොකද්ද ඊට පස්සේ කරන්නේ? ඔයගලන්ට chi square කියන අර කියන ගණන් දෙකක් විතර හදපු නේද? hypothesis එකයි මොකද ඒ ගණන් නැහැනේ. නෑ. ඒ දෙකක් විතර හදපු. එතකොට ඇති නේද? විභාගය ලියන්න පුළුවන් නේද? පොඩ්ඩක් මේ සමහර එකක් කරන්න පුළුවන් නේද? ඒ කියන්නේ මොකක සමරි එකක්ද ඔයා කියන්නේ? මේ සාම්ප්ලින් එකෙන් හරි මොකක් හරි කියන්නේ තියරි පාර්ට් එක මොකක් හරි සමර එකක්. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් ඕකේ මේ ටෙස්ටිං ඒරියා වල අහලා තිබුණා hypothesis එක නම් අනිවාර්යෙන් අහන්නේ population mean mu විතරයි. ඒක උනනම් මම ඒ කේස් ටික දාලා දැන් මේක දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ confidence interval එක කොහොමද ගන්න කියලා. ඔව්. ඊට පස්සේ මේ අරකේ මම උන්නම් ඒකේ කේස් 5ක් එනෝනේ ආපහු සැරයක්. ඒක කොහොමත් අහන්නේ population mean mu විතරයි. දාලා මම ඒකෙන් ගණන් දෙකකුයි chi square ගන්න කියලා ගන්නම්. එතකොට ඇති මම හිතන්නේ. හරි. එහෙම කරමු. හරි මැඩම්. ඊට පස්සේ දැන් මේකෙන් පස්සේ එන ක්ලාස් එකට හැමෝම එකපාර එන්න. නැත්නම් හරි අමාරුයි මට. එතකොට අපි ඒකේ මේ lesson 2 එකේ revision එකක් කරලා 1 එක නම් ඕන වෙන එකක් නැහැ නේ. distributions ටික පුළුවන් නේ. මේ 3 එකයි 4 එකයි කරමු. මොකද ඒකටත් එච්චර දවසක් නැහැ නේද? ඔක්තෝබර්ද නොවැම්බර්ද විභාග. ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට අවිෂය කරනවා. ඔක්තෝබර්ද නොවැම්බර්ද? නොවැම්බර් විභාගේ. එතකොට තව මාස දෙකක් විතර තියෙනවා. ඒතර lesson 2 එක ආපහු revise කරමු. So then you all කොහොම හැබැයි එකපාරේ ඉන්න තව විභාගෙට කල් තියනවා කියලා ඉඳලා මැඩම් lesson 2 කියන්නේ probability ද? ඔව් අර lesson 1 එකේ තියෙන normal distribution අනම්ම නම් ඒ ටික පුළුවන් නේ ඕගොල්ලන්ට නේද? එච්චර ගැටලුවක් නැහැ නේද? ඔය දැන් මම කලින් කරපු එක approximation binomial normal ඒ ටික ගැටලුවක් නැහැ නේ. මට නම් මුකුත් නැහැ. මුල ඉඳන් ආවායට එච්චර ගැටලුවක් වෙන්න විදියක් නැහැ. මොකද මම කොහෙවත් අඩු කරේ නැහැ උගන්වන්නේම. ඔක්කොම මම හරියටම කරා. සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ අර මැදින් පන්තියට ආවම තමයි ඔක වෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් ඊළඟ පාර එනකොට රිවිෂන් එකක් කරනවා නම් හැමෝම එන්න එක සැරේ. එතකොට ගැටලුව නැහැනේ. ඊට පස්සේ lesson 3 එකයි 4 එකයි කරලා අපි past papers වල ටික වැඩිපුර කාලේ තියාගමු. past papers 4-5 කරගන්න විභාගෙ ඉස්සෙල්ලා.
අනිත් එක ඕගලන්ට අර තව විෂයන් තියෙන හින්දා අතරමඟදී මේ ඒවට නිවාඩු දෙන්නත් ඕන වෙනවනේ. අනිත් ඒවත් පාඩම් කරන්න තියෙනවනේ. මේක විතරක් ඇතින්නේ නේද? ඒක බලලා අපි රිවිෂන් එක දානකොට හරිය. කොහොමද එක සැරේ ඉන්න පුළුවන් දවස කියන්න. දාලා එකපාර කරලා දාමු සෙකන්ඩ් ලෙසන් එක. මැඩම් අපිට 30 විභාග ඉවරයි කැට් එක 30න් ඉවරයි. එතෙන් පස්සේ අපිට පුළුවන්. දැන් පස්සේ පුළුවන් නේ. මම සතියක් විතර නිවාඩු ගන්න බැරි මොකද මම හෙම්බත් වෙලා ඉන්නේ දැන්. හරි මැඩම්. මම දවසක් දැන් නිවාඩුවක් අරගෙන අපි පටන් ගමු මොකද? මොකද මට හැමදාම නිදි මරලා හරි අමාරුයි. හරි මැඩම් හරි. ඕගොල්ලන්ට මම උගන්වන්නේ වැවුලක් නැහැනේ තේරෙනව නේද? අර මේ ඔව් තේරෙනවා මැඩම් පන්තියට එන්න බැරි වුණ එකයි උනේ. ඔය තමයි ඒ නිසා ඊළඟ සැරේ හැමෝම කතා වෙලා ඕගොල්ලෝ එන කට්ටිය එකපාර එන්න පන්තියට. මම සෙකන්ඩ් ලෙසන් එක මුල ඉඳන් ආයි කරනවා. මුලම ඉඳන් කරනවා සෙකන්ඩ් එක. ෆස්ට් ලෙසන් එක එච්චර අවුලක් නෑ මම හිතන්නේ. හරි මේක හදන්නකෝ 99 එක අරගෙත් ගණන් දෙකක් හදන්න මට ආයි 9ට ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. සිග්මා අරගෙන හදන්න. Madam, yes හම් 1991.33. sorry 1991. you got the answer right Yes. we'll see. හදලා ඉවර නම් මට කියන්නකෝ අපි බලමු මේකේ උත්තරේ. අනිත් පැත්ත හදන්නකෝ හදලා ඉවර නම් අපි ඒක බලමු උත්තරේ. එතකොට 99% confidence interval 99% confidence interval. So use under case 1. So sigma n is both is given. So then most accurate answer can be obtained through sigma. So that is population variance or standard deviation is known. So then use the formula under case 1 hari case 4 එකේ hari case 1 to 4 ද කියලා අපිට හරියට verify කරගන්න බෑ. So then not given the regarding population. ඒක ඇත්තටම දුන්නත් නැතත් එකම formula එකේ එන්නේ. So 99% confidence interval. 99% confidence interval. So mu is equal x bar plus or minus z sigma over root 10. Sigma over root 10. So x bar is given 1992 hours. 1992 hours. Sigma is given 20 hours. N is 200. N is 200. 99% divided by 2 is
49.5% as a decimal, 0.4950. 0.4950. Normal distribution value as area 0.4950. .58 nil. Table value Yes, miss. 2.58. 2.58 is your table value, 99% confidence interval. Mu is equal 1992 plus or minus 2.58 into 20 over square root 200. Square root 200. Square root 200. Mu is equal 1992 plus or minus 2.58 into 20 over square root 200. 14.14. 14.14. 14.14. What is your error term? Mu is equal error term mu is equal 1992 plus or minus 2.58 into 20 divided by 14.14. That is error term is 3.65. 3.65. About 3.65. So what is your confidence interval? 1992 minus 3.65. So that is 1988.35. 35 less than or equal mu less than or equal 3.65. That is 995.65. So write your comment. Lifetime of an electric, what is that electric bulb? The light bulbs. Lifetime of light bulbs. Falls between 1988.35 hours and 1995.65 hours with 99% confidence. හරිද මේක? ඊළඟ එකට යන්න part B එකට. part B ඒක proportion ගන්න. ආයෙ එකක් අපි හදලා නැහැ නේද? part B. part A is okay. ඒක හරිද? part B. A sample survey is designed to estimate the proportion of sport utility vehicles being driven in a city. A random sample of 500 registrations is selected from the register of motor vehicles database, and 68 are classified as sport utility vehicles. Construct 95% confidence interval for the proportion of sports utility vehicles in the city. That is the population proportion.
population proportion, no any. So then regarding no any cases. So then only thing is for large samples. Now this proportion is with the binomial concept. Sports utility vehicles and not. So then defective or non-defective. So in a binomial concept. So what is that? What is the sampling distribution? So now the confidence interval about population proportion. So they know any different cases. So only one. So the condition is you have to select a large sample. So then why? The binomial approximation to the binomial distribution is, this is the binomial concept, proportion. Sports vehicles or not, male or female. So defective or non-defective. So therefore, normal approximation to the binomial distribution valid only for large samples. In the make a large samples විතරයි condition එක. කොහොමත් අපි ගන්නේ large samples. So now what is that? What is the sampling distribution? මේකේ theory එක තමයි මේක. Confidence interval about population proportion. So for large samples, only condition is for large samples, sampling distribution of sample proportions, P, is approximately normally distributed with population proportion pi. What is the variance? Pi into 1 minus pi over n. මේ තමයි අපේ sampling distribution එක. Sampling distribution. So the sampling distribution of sample proportions are normally distributed approximately normally distributed with population proportion pi and the population variance pi into 1 minus pi over n. So what is our confidence interval formula? So population proportion pi is equal P, that is sample proportion, plus or minus. Now this is again Z, no T values. Z into, මෙතන අපි දැම්මොත් එහෙම මේකේ square root එක. Pi into 1 minus pi over n. So what will happen? We are going to estimate pi. දැන් අපි pi එක තමයි estimate කරන්න යන්නේ. මේකෙත් ඒක දැම්මොත් එහෙම, so then we can't get the correct answer. So therefore what will happen? So we replace the standard error by using our sample proportion. එහෙනම් අපි මෙතෙන්ට දාන්නේ pi නෙමෙයි, අපි දැන් හොයන්න යන්නේ මේකනේ. So we are going to calculate pi. Unknown population parameter is pi. So then your standard error term, the pi is available. So then we can't calculate that. So therefore what we are going to do, like our population case of population mean. So then if our population variance is unknown, we replace them it is from sample variance. ඒ වගේ අපි මෙතෙන්දී මේ pi වෙනුවට දානවා term එක p into 1 minus p over n. P into 1 minus p over n. Square root of p into 1 minus p over n. හොඳට මතක තියාගන්න proportion questions වලදී standard error we replace the term pi by sample proportion p. ලියාගන්න. This is a theory based on this part. Theory based on this part.
හරි මේක ලියන්න ගාන හදන්න බලන්න. දැන් P එක දන්නවා, N දන්නවා. So then constructor පුළුවන් නේද හදන්න? So what is P? What is the sample proportion? Out of 568. 68 of 500 is your P. N is equal 500. Construct 95% confidence interval. Try එකක් දෙන්න බලන්න. හදන්න බලන්න. So then construct 95% confidence interval. විනාඩි 10කින් මම එන්නම්. හදලා තියන්න බලන්න. Construct 95% confidence interval.
හැදුවද ඒක? proportion එක හැදුවද? confidence interval හරිද? proportion හැදුවද? Yes, miss. Yes, right. Check your answer. Pi is equal P plus or minus. Pi is equal P plus or minus Z square root P into 1 minus P over A. Proportion of sport vehicles is given as 68 over 500. 68 over 500. As a decimal, point 136. 0.136. N is equal 500. N is equal 500. Z 95%. 47.5% as 0.4750. Z value is 1.96. 1.96. Minus 1.960. Mu is equal, pi is equal 0.136. 136 plus or minus 1.96 into square root 0.136. 1 minus 0.136. 0.864 over 500. Over 500. Pi is equal plus or minus 1.96 into 1.96 into 0.136 into 0.864 divide by 500, square root of that answer. Square root 0.015. 0.015. One 1.96 into 0.294. 0.294. Construct your confidence interval. 0.136 minus 0.0295. 1065. Less than or equal pi. Less than or equal 0.136 plus 0.295. 1655. Make a proportion it is better to make them as a percentage. 10.65, 16.55. Percentage seeing medically and this is your confidence interval. So what is the comment about that? The percentage of sport utility vehicles percentage of sport utility vehicles falls between 10.65 and
10.65% and 16.55% with 95% confidence. හරිද උත්තරය ආවද ඔයගලන්ට? උත්තරය ආවද? Got that answer? මේ උත්තරය ආවද? මැඩම් මෙතන 0.864නේ. ඔව් 8.64. මොකද 68 බෙදීම 500 කියන්නේ 0.136නේ. ඒක එකෙන් අඩු කරපුවාම 0.864යි. හරි මැඩම් thank you. ඔක ලියන්න ඉවර වෙලා කියන්න අපි හයිපොතෙසිස් ගානකොයි කයි ස්ක්වයර් ගානයි කියන්නේ පොතේ තියෙන එකම තමයි හදන්න නම් වෙන්නේ. ඉවරයි මැඩම්. ඉවරයි නේද? හරි. එතකොට testing hypothesis about population mean. Testing hypothesis about population mean. So what is that testing hypothesis procedure? So then one statement. So then one person who says that. So then one statement based on the population mean. So then he says that the mean lifetime of electric bulb manufactured by the company is at least 2,500 hours. So then based on sample data, so we are going to see whether is it the true or false. එතකොට මේ දීලා තියෙන statement එකේ විදිහට so at least 500, 2,500. So then we make the two statements as null and alternative hypothesis. So one says that the lifetime of an electric bulb is at least 2,500. At least 2,500 can 2,500 and more is valid. So then it is rejected is less than 2,500. එතකොට අපි සාමාන්‍ය H note the null hypothesis we just write by using by using equal sign. So then we can use let it is as greater than or equal. But there are a lot of theory parts available with. So easy technique is කොහොම කිව්වත් so we just write H naught by using an equal sign. So then write your H1 correctly. So then he says that at least 2,500 keyword less than 2,500 is your the alternative hypothesis. එතකොට සමහර ඒවා කියනවා so then mean value of a particular now the chemical content of a particular drug is about this say about say 5 milligrams. ඒක හරියටම මිලිග්‍රෑම් 5යි. එතකොට H naught mu is equal 5 not equal 5 about හරියටම මේ ගානම කිව්වොත් එහෙම එතකොට ඒකට වැඩි වුණත් වැරදි අඩු වුණත් වැරදි. H naught is 5 H1 is not equal 5. Or sometimes maximum defective percentage of the batch of raw material is 5%. Maximum defective percentage. එතකොට
H naught is equal 5%. So then what is the H1? Greater than 5%. Again, උපරිම දෝෂ ප්‍රතිශතය 105 නම් එතකොට 105ට වඩා වැඩි වුණොත් තමයි වැරදින්නේ. By looking at the hypothesis statement, so then you just make your as H naught and H1. H naught H1 ටික එහෙම ලියාගෙන so then what will happen? There are two types of tests are conducting. එතකොට අපේ alternative hypothesis, that is H1, is connected with less than or greater than. When we science දෙකෙන් එකක් නම් the type of test you conducted is one tail test. One tail test. Not equal keyword, that is two tail test. Why is that? So then your the two tail test එක කියන්නේ so then it goes to be rejected greater than 5 milligrams or less than 5 milligrams. ඒ කියන්නේ ඒ ගානට වැඩි වුණත් අඩු වුණත් දෙකම වැරදි. There are two areas goes to be rejected. So then you are going to conduct a two tail test. එතකොට then you identify the distribution. T distribution or normal distribution. කොහොමද අපි ඒක identify කරගන්නේ? Under 5 cases. අර ඉස්සෙල්ලා වගේම. So then by reading your question you identifying the population variance එක දීලා තියෙනවා නම් with the normal population case 1. එතකොට normal distribution. එතකොට මේකේ මොකුත් වෙන formula එකක් නැහැ. So we are going to use Z or T. Z is equal x minus mu over sigma. මේකද අපි ගන්නෙ sorry x bar. Sigma over root 10 හරි s over root 10. නැත්නම් T is equal x bar minus mu s over root 10. මේ දෙකෙන් කොයි එකද කියන එක තමයි අපිට තෝරගන්න තියෙන්නේ. So then under 5 cases. අර ඉස්සෙල්ලා ගත්ත cases පහම තමයි තියෙන්නේ. So then with the normal population, known variance for any size of sample. So sampling distribution is normally distributed with mean mu and A ටිකමයි. ඒ විදිහට අරගෙන so we calculate the Z value. Analyzing sample data, we just use the normal distribution. Z formula. අර case 3 එකේදී so we use the T formula. So one tail, the two tail කියලා අරගෙන so based on the sample data, you just calculate either Z or T. ඊට පස්සේ ඊට කලින් තියෙනවා so you have to conduct your test under particular significance level 5% level 1% level එතකොට කොහොමද අපි ඒක හොයාගන්නේ so if it is one tail test so then you have to mark your rejection area on the one side of your sampling distribution so ඒක 5% කියන එක දැන් less than කියලා නම් අපේ alternative hypothesis එක තියෙන්නේ you have to mark rejection area on left edge. That is one tail category left tail test. H1 එක තියෙන්නේ greater than කියලා නම් so then that is the right tail. So you have to mark your rejection area alpha on right hand side. සම්පූර්ණ alpha ම ලකුණු කරනවා එක්ක left hand side එකේ එහෙම නැත්නම් right hand side එකේ. So then if it is one tail test. But two tail test what will happen? Alpha divided by 2. Alpha දෙකෙන් බෙදලා දෙපැත්තට බෙදලා දානවා. So then two tail test. So then by using that calculate your critical value. ඒතර normal distribution එකේ ගන්න පුළුවන් නේ. alpha කියන්නේ 5% නම් අනිත් කෑල්ල 45%. එතකොට මොකද්ද කියලා බලනවා table එකේ. value එක අරගෙන that is your boundary value. ඊට පස්සේ මේ Z එක calculated based on sample data. So comparing these two Z values and so we say that it goes to rejection or acceptance region. එතකොට අර critical value එකෙන් boundary value එකේ අපි බලනවා කොයි පැත්තටද යන්නේ කියලා බලලා so we decide our H naught is rejected or accepted. ඒකේ විදිහට conclusion එක තියෙනවා. ඒක තමයි testing hypothesis process එක. ඒ දීලා තියෙන එක තමයි testing hypothesis process එක. අපි මේකේ තියෙන එක ගානක් හදමු. හදලා එතකොට ඒක මතක් වෙන්නේ නේද ඔයගලන්ට? ඒ ගණන් දෙක තුන හදලා යන්න note එකේ. note එකේ තියෙන ගණන් දෙක තුන හදලා යන්න. මොකද මම මේ හදන්නේ sorry අහන්න example 2 එක හදන්නද maximum weight borne by a steel wire ඒක හදන්නද word example එක මේක මම හිතන්නේ අමාරු එකක් කියන එකක් නෑ මොකද first time නේ ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහන්නේ මේ hypothesis testing about population mean mu
ඒ හින්දා ඔයගලන්ට H note H1 පැහැදිලිව ලියා ගන්න පුළුවන් විදිහ එකක් ඒ කියලා මම හිතනවා. ඒ හින්දා බලන්න අපේ මගේ note එකේ තියෙනවා under 2.7 section 2.7 example 2. A maximum weight borne by a steel wire is an average of at least 150 kilograms. Maximum bearable weight of steel rod is at least 150. Again, 150 or වැඩි. So, a sample of size 64 was taken and tested, and the maximum weight was 145 with a standard deviation of 16.8. එතකොට sample mean එකයි sample standard deviation එකයි තියෙන්නේ under case 2 or case 5. Case 2 or case 5. Test the hypothesis at 1% level of significance. එතකොට how we build up our, there are some steps. Build sub hypothesis statements. Hypothesis statements. So then he says that maximum bearable weight is at least 150. At least 150 කියන්නේ 150 වලට වඩා වැඩි වුණත් කමක් නැහැ. So normally we write mu with equal sign. So what about your H1? So if it is goes to row less than 150. 150ට අඩු වුණොත් තමයි it goes to be row. It goes to be row. So which kind of test now we are going to conduct it? The next one, type of test. Type of test. One tail test and the under left tail category. One tail test. One tail test. Under left. Left කියන්නේ your rejection area to be marked on left edge. So what is the distribution? A large sample normal distribution. Normal distribution under case 2 or case 5. මොකද sample standard deviation එක දීලා තියෙන්නේ. This is under case 2 or case 5. Now calculate the critical value. Critical value. How to get the critical value? By using our alpha. Alpha is equal 0.01. 1%. One tail test එකක් ඉඳලා 0.01, you have to take whole thing, no need to divide by 2. Now this is left tail test, meter less than in the left tail test, you mark this 1% on left edge of your distribution. 1% එක left edge එකේ mark කරන්න. එතකොට මේක 1% නම් what is the blank area? Blank area is 49%. That is 0.4900. Edge එක 1% now, blank area is 49%. So now refer your normal distribution table. This is I think minus 2.33. Yes, minus 2.33. So you decide this boundary value by using our alpha. Two tail test එකක් නම් මේක දෙකෙන් බෙදලා මොකද්ද? 0.49 තියෙන අතන arrow එක ඔව් දාලා 4.9 මේකට 100ට එකක් ගියාම මේක ඇල 4.9 නේ 49යි එතකොට 2.33 දැන් ඊට පස්සේ මේක ඇනලයිස් කරන්න analyzing sample data මේ ගණන් ටික හොඳටම බලා ගන්න මට හොඳටම මහන්සියි ඇත්තට තවත් පන්තියක් කරන්න පුළුවන් Z is equal x bar minus mu s over root 3. එතකොට sample details ටික අපි collect කරලා තියෙනවා. X bar is ඊයේ දීලා තියෙන්නේ 145 S එක 16.8 kilograms N එක
64. 64 iron rods. Right. Now calculate this Z value. Make a ganda there. Mu can mu 150 ne. Mu 150. 150 over square root 64. එතකොට එනවා මෙතන උඩ එනවා -5. මෙතන මේ divide by 164 කියන්නේ root කියන්නේ 8 නේ. ඒක උඩට දාලා 16.8. 16.8 minus 40 over 16.8. 2.38 minus 2.38 minus 2.38. What about this one? Which area? The shaded area is your rejection area. So H naught goes to 2.38 can rejection area. Rejection area. H naught rejected. H naught rejected. H naught rejected. Now what is our conclusion? H1 is accepted. So then what is your comment? මම මේකේ comment එක දාලා තියෙනවා. Maximum bearable weight of the iron rod is less than 100 and not is rejected. At least 150 කියන එක rejected. So rod is not maximum bearable weight of steel wire is at least 150 kilograms. At least 150 kilograms is rejected at 1% level of significance. madam, steel, red. Steel rods. Steel rod is at least 150 kilograms is rejected at 1% level of significance. මෙන්න මේ වගේ මේ දුන්නාම හදන්න type of test එක decide කරලා ඊට පස්සේ critical value එකෙන් මේ boundary එක අරගෙන sample data වලින් මේ Z value එක අරගෙන බලන්න කොයි පැත්තටද වැටෙන්නේ කියලා. බලලා ඒ විදිහට ලියන්න comment එක. එච්චරයි තියෙන්නේ. ඒක එච්චර අමාරු නෑ කියන ඔයගලන්ට මේ මම හිතන්නේ මේකෙන් ගොඩාක් අමාරු එකක් කියන එකක් නෑ. ඔයගලන්ට කලින් ඇවිල්ලා නැති නිසා. දැනට ඔයගොල්ලෝ ඒ තියෙන විදිහට කොහොම හරි ඔක ෂීට් කරගන්න බලන්න. ටෙස්ට් එක ඊට පස්සේ මේ මම කරන රිවිෂන් ක්ලාස් එකට හැමෝම එන්න. මොකද මේ එතන මම ගණන් දෙකක් තුනක් හදලා තියෙනවා. ඒ ටික ආපහු හදලා බලන්න. මොකද හිතෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට එක්සෑම් එක ලියා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවාද හෙට? What do you think about that? පුළුවන් වෙයි. විශ්වාසයක් තියෙන මුලින් ඉඳන් ක්ලාස් එකට ආපු ළමයිනුත් ඉන්නව නේද? ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. පුළුවන්ද? ළමයි පුළුවන් වෙයිද? පුළුවන් වෙයි මිස්.
පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරලා ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් try එකක් දීලා මේ ලියා ගන්න. මේ විභාග ලියන්න මං හිතන්නේ මම ඔක්කොම කළා. ඔයගොල්ලන්ගේ අර ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන වීඩියෝස් තියෙනවා පුළුවන් තරම් බලලා මේ දැන් ලොකු දෙයක් කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. මේකේ තියෙන අර approximation distribution ඒ ගණන් ටික හදාගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. ඒතකොට ටිකක් ඔය ගැටලුවක් තියෙන confidence interval එක උනත් එච්චර අමාරු නෑනේ. confidence interval එක උනත් හදාගන්න පුළුවන්. sampling techniques ටික හොඳට බලා ගන්න. sampling techniques 8ක් මම කරලා තියෙනවා. sampling and probabilistic and non probabilistic sampling methods කියලා. ඒ ටික හොඳට බලාගෙන මේ අන්තිමට හදපු hypothesis ගාණක් දෙකක් සහ chi-square ගාණ පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. මේක එකපාරට ඕගලන්ට ඔලුවට යන්නේ නැත්තම් මේ ගන්න දැන් ඔක්කොම ගණන් හදන්න ඕනෙත් නෑනේ ඕගලන්ට. අනිත් ටික හරියට confident හදාගන්න පුළුවන් විදිහට ලෑස්ති වෙලා යන්න විභාගෙට. ඊට පස්සේ දැන් මේ exams ඉවර වුණාම ආයිමත් අලුතෙන් පටන් ගන්න පන්තියට එන්න ඕගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන ළමයි ඔක්කොම කතා වෙලා ඉන්නේ කවදද කියලා මට කියන්න. එතකොට එක සැරේ අපි කරලා දාමු රිවිෂන් එකක්. මේ පාඩම මම සම්පූර්ණම කරනවා lesson number 2 එක. මුල ඉඳන්ම කරනවා. මොකද මේකේ සමහර කොටස් අතෑරුණානේ. මොකද මේකේ ටෙස්ටිං ඒරියාස් විතරනේ තියෙන්නේ. ඒ ටික හොඳට කරලා හොඳට පාඩම් කරලා මේ ලියා ගන්න විභාගේ බැරි වෙන එකක් නෑ. ඔයගොල්ලන්ට මේක පාස් වෙන්න නේ ඕනේ. හෙට උදේට තියෙන එක්සෑම් එක දවල්ද? හෙට උදේ තියෙනවා. එකමාර නම් හෙට උදේටත් ඕගොල්ලන්ට චුට්ටක් බලා ගන්න පුළුවන් නේ. ওই ටික ඔක්කොම බලාගෙන ওই පාස් පේපර්ස් වල ගණන් ටික හරියට හදලා ටිකක් මේ ලෑස්ති වෙලා යන්න. ලෑස්ති වෙලා යන්න මේ ඊට පස්සේ මෙතනින් පස්සේ තියෙන ටිකට ඔයගොල්ලෝ එන්න බලාපොරොත්තු වෙන ළමයි ටික ඔක්කොම එක සැරේ එන්න පන්තියට. අමාරුයි නැත්තම් ටිකක් මේ මොකද මේක අර ටක් ගාලා level 3 එකේ මේ questions වගේ එකපාරට ඩිස්කස් කරලා මේක මෙහෙමයි කියලා කිව්වට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ස්ටැට් වල භාගයක් ඉගෙනගෙන ඉතුරු ටික නෙමෙයි ඉස්සරහට යන්නේ. අර level 3 එකේ තියෙන ඒවා නම් එච්චර අමාරු නෑ. mean median mode හොයන්න ඒවල හේව්වත් හදා ගන්න පුළුවන්. හරි නේද? ඔයගොල්ලන් දැන් ඉගෙන ගත්ත හරිය ඇති නේද? ওই papers ටික හදලා ටිකක් පාඩම් කරලා යන්න. Okay, ma'am. හරි Thank you. madam. Right? Thank you. Thank you Right. madam. Good luck Thank- all of you. Thank මට you, පොඩක් ma'am. paper එක ඉවර වෙලා පොඩි comment එකක් දාන්න කොහොමද කියලා paper එක. හරිද? Sure, sure. Right. Sure. Then after the Thank you, exam madam. so you just right. ඊට පස්සේ මේ exam එක ඉවර වුණාට පස්සේ අපි බලමු සැප්තැම්බර් මාසේ 3 වෙනිදා 4 වෙනිදා වගේ අපි බලමු class එකක් පටන් ගන්න. එතකොට හැමෝම මේකට එන්න. Right. Good luck everybody. Thank Thank you, you, madam. Thank you madam. right. එහෙනම් මට දාන්න comment එකක් paper එක කොහොමද? නැත්නම් photo එකකුත් දාන්න paper එකේ. හරි. right. හොඳට පාඩම් කරගන්න එහෙනම්.